বন্ধুরা, ওয়ার্কিং আওয়ার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমি স্যামসাং ফ্রন্টলোড ওয়াশিং মেশিনের ড্রামের স্পাইডার চেঞ্জ করে দেখাবো। চলো তার আগে প্রবলেমটা কি দেখে নেওয়া যাক। ড্রামটা ইজিলি ঘুরছে না, ফ্রিভাবে ঘুরছে না। ড্রামটা ঘুরে এসে কোনো এক জায়গায় ঘষা খাচ্ছে। স্টেপ বাই স্টেপ পার্ট পার্ট করে সব খুলতে হবে। প্রথমে টপ কভারটা খুলে নেব। ডিটারজেন্ট বক্সটা খুলে নিলাম। স্ক্রুগুলো খুলে একটা কন্টেনারের মধ্যে রাখতে হবে, তাহলে স্ক্রুগুলো হারাবে না। আর কোনখানে থেকে কি স্ক্রু খুলছি সেটা মনে রাখতে হবে। বিভিন্ন রকম স্ক্রু আছে। কাজটা কাস্টমার এন্ডেই করছি, কাস্টমারের বাড়িতে। আর একাই আছি, একা করছি। কাজটা করতে একটু অসুবিধাও হচ্ছে। সুইচের প্যানেলটা খুলে বার করে নেব। এসব কাজগুলো সাবধানেই করতে হবে। আর এই রাবারের মধ্যে রাবারটা লাগানোর জন্য একটা স্প্রিং দিয়ে লক করা আছে। স্প্রিংয়ের রিংটা খুলে নেব। একটা স্ক্রুড্রাইভার করে হালকা করে চাপ দিয়ে টেনে তুলে নিলেই হবে। এই যে রিং খুলে বেরিয়ে এলো। এবার রাবারটা খুলে দেব। এবার ডোর লকের স্ক্রুগুলো খুলে দেব। এবার উপরে ওয়েটটা খুলে নেব। এটা খুলতে 13 নম্বর ডাল বা গুটি লাগে, তো গুটি রেঞ্জ হলেই ভালো হয়। উপরে ওয়েট খোলা হয়ে গেছে।
নাটগুলো ওখানেই ফাঁসিয়ে রাখবো। ফ্রন্টের প্যানেলটা নিচে 3টে স্ক্রু আছে আর উপরে 2টো, স্ক্রুগুলো খুলে নেব। ডোর অ্যাসেম্বলি খুলে বার করে নিলাম। ডোর লকটা ওখান থেকে খুলে দেবো। আর সামনের ওয়েটগুলো খুলে নেব একটা একটা করে। একটা খোলা হয়ে গেল। দুটো ওয়েটই খোলা হয়ে গেল। প্রেসার সেন্সারের পাইপটা খুলে নিলাম। ওয়াটার আউটলেটের ড্রেন পাম্পের সঙ্গে যে পাইপটা আছে সেই পাইপটাও খুলে নিয়েছি আগে। এখন ড্রামটা খোলার জন্য সামনের ফাইবারের বক্সটা খুলতে হবে। অনেকগুলো স্ক্রু আছে, একে একে স্ক্রু মানে নাট আছে, নাটগুলো খুলে নিই। সব স্ক্রু খোলা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আস্তে আস্তে খুলে বার করে নিতে হবে। বার করা হয়ে গেল খুলে। ড্রামটা টাল হয়ে ঘুরছে। এবার ব্যাক কভারটা খুলে ড্রামের সঙ্গে যে হুইলটা লাগানো আছে হুইলটা খুলে নিতে হবে। হুইলটা খোলা হয়ে গেছে। ড্রামটা বার করে নিলাম। এই ড্রামে এই স্পাইডারটা নষ্ট হয়ে গেছে, যার জন্য পুরো ড্রামটা টাল খেয়ে ঘুরছিল। এটা প্রচণ্ড জাম হয়ে আছে স্ক্রুগুলো, তো ওটা কাস্টমার এন্ডে খোলা সম্ভব হচ্ছিল না, ওই জন্য এটা আমার দোকানে নিয়ে এসেছি। এখানে যেটা আমার দোকান কিরণ রেফ্রিজারেশন, ওটা বার্নারে করে হিট দিতে হবে। বার্নারে করে 3টে পয়েন্টে খুব ভালো করে হিট দিয়ে নিতে হবে।
ক্লিপ দিয়ে নেওয়াতে খুব সহজেই খুলে গেল নাটগুলো। আর স্পাইডারের 3টে লিডের মধ্যে একটা আমি আগেই গ্রাইন্ডার দিয়ে কেটে নিয়েছি, নাহলে এটা খুলে বার করা যায় না। দেখাই যাবে নাকি? আমি এখন এই ড্রামটাকে বাড়ি নিয়ে যাব, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে স্পাইডারটা লাগিয়ে নেব। স্পাইডার লাগানো কমপ্লিট। স্পাইডার আমার পুরোপুরিভাবে লাগানো হয়ে গেছে। চলো এবার কাস্টমারের বাড়িতে যাই। নিচের হাইড্রোলিকে একটু গ্রিস দিয়ে দিতে হবে, আর স্পাইডারে একটু গ্রিস দিয়ে দিতে হবে, তাহলে পরে ড্রামটা সহজেই সেট করা যাবে। এই কাজগুলো করার আগে মেশিনটা খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এটা আমি করে নিয়েছি, এগুলো তোমাদের আর দেখাইনি। এগুলো সব দেখাতে গেলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। এখন ড্রামটা আস্তে আস্তে সেট করে নিচ্ছি। ড্রামটা এখানে ঢুকতে চাইবে না, তো কোনো কিছু দিয়ে ঠেলেও ঢোকাতে পারবে না। পেছনে হুইলটা লাগিয়ে আস্তে আস্তে টাইট দিলে ড্রামটা নিজের পজিশনে চলে যাবে। ড্রাম আমার পুরোপুরিভাবে সেট হয়ে গেছে। এবার সামনের ড্রামের বক্সটা লাগিয়ে নেব। এগুলো একটু হাই স্পিড করে দিয়েছি, তাহলে অনেক টাইম লেগে যাবে। বক্স সেট করা হয়ে গেছে। এবার ড্রাম স্মুথলি ঘুরছে, কোথাও ঠেকছে না, ফ্রিভাবে ঘুরছে। ড্রেন পাম্পে ওয়াটার আউটলেটে পাইপটা লাগিয়ে দেব। ভালো করে চেপে ক্লিপটা লাগিয়ে দিতে হবে, নাহলে ভাইব্রেশনে খুলে যেতে পারে। প্রেসার সেন্সারের পাইপটা লাগিয়ে দেব।
এবার মোটরের সঙ্গে বেল্টটা লাগিয়ে নেব। ওয়াটার ইনলেট বক্সটা ঠিক করে লাগিয়ে নেব। এবার ওয়েটগুলো সব লাগিয়ে নেব। ওপরে ওয়েটটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এই ওয়েটগুলো খুব ভালোভাবে টাইট দিতে হবে। যদি লুজ থাকে তাহলে কিন্তু ভাইব্রেশন হবে হেভি। এবার সামনের ওয়েটগুলো লাগিয়ে নেব। সামনের ওয়েট লাগানো কমপ্লিট। এবার ফ্রন্ট প্যানেলটা সেট করে নেব। প্রথমে ডোর সুইচটাকে লাগিয়ে নিতে হবে, নাহলে পরে প্যানেল লাগানোর পর ডোর সুইচ লাগানো খুব কষ্টের।
এবার রাবারটা সেট করে রিংটা লাগিয়ে দেব। রিংটা এই কারণেই দেওয়া যাতে খুলে না যায়। সুইচ অ্যাসেম্বলটাও লাগিয়ে দেব। ওয়্যার কানেকশনটাও করে দেবো। খুব সুন্দর কালার। এখন মেশিনটা একবার এমনি চালিয়ে দেখে নেব, তারপর ফিটিংস হওয়ার পর জামা কাপড় দিয়ে ফাইনালি ওয়াশ করে দেখিয়ে দেবো। ওয়াশিং মেশিনের টপ কভার, ব্যাক কভার সব এটা লাগিয়ে দেবো, তাহলে এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। ডিটারজেন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে ডিটারজেন্ট বক্সে। কাকিমা কিছু কাপড়, জামা কাপড় মেশিনে দিয়ে দিল কাচার জন্য। কাকিমা সুইচ অন করে দিয়েছে অলরেডি। কাকিমা তো ওয়াশিং মেশিনটা ব্যবহার করতো, তাও কিছু কিছু অপশান কাকিমাকে আবার নতুন করে বলে দিতে হলো। মেশিনটা এখন সমস্ত প্রোগ্রাম ঠিকঠাক কাজ করছে। তো যদি বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে দিও।
দেখা হবে পরের কোনো এক রিপেয়ারের ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণে তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।